Assalamu alaikum. Welcome to Sporium. Today we've got a topic on the Mayor's Cup. Let's go and find out. Let me introduce you to the guest first, and let's go and find out what the Mayor's Cup tournament is about. So first of all, we have here Joinal Abdin Mia, who is the General Secretary of Shunaliyotid UK. So welcome on the program, Joinal Bhai. Thank you for inviting me today. Then we have here Iqbal Hussain, Councillor Iqbal Hussain. He's the Cabinet Member for Culture and Recreation of Town Hamlets Council. So welcome on the program, Iqbal. Thank you, Mr. Well, thanks for making this event for us. Thank you for coming down. I think it's probably your first time in Sporium, so welcome again. And then we have here Julius Allen, who's the Referee Secretary for ILFL, Inner London Football League. So Julius, welcome on the programme. Thank you very much indeed for the invite. And then we have here Aros, CEO of Sports Foundation. You've been here before, so welcome to the programme again, Aros. Thank you very much. So let's start. I think let's start with Iqbal Bhai. You know, tell us a little bit about the Mayor's Cup football tournament. So obviously viewers would want to know what this is about. Thank you. A bit of background history of this. 2010, when Lutfur Rahman became the mayor, first executive mayor of Town Hamlet. So with his initiative, he started 2011. That's the first Mayor Cup and happened in Town Hamlets. So, and if I haven't making mistakes, so this is probably the only Mayor Cups. Across we have 38 London boroughs. So only Town Hamlets is hosting this kind of this tournament in Town Hamlets. So it is a privilege for an opportunity for us, for the Town Hamlet community. Sports is for everyone, all age, all race, all color. So we should embrace all kinds of sports that brings an immense benefit to our mental and physical health. Brilliant. Aros, what's Sporting's Foundation's involvement? You know, what's your involvement in the tournament? Well, Mr. I'm proud to say we supported the Mayor's initiative. Lutfur Bhai, when he came in, is a fantastic initiative by him. And we as an organisation, and me personally, we've been at the beginning of this tournament, which is really great. It showcases all the talent, young talent of our borough, and I think we as an organisation, I personally am very proud of it, because as Iqbal Bhai has said, there's no other borough which kind of puts on a show like this, where you have 8-year-olds to adult football, you have females as well, and the diversity. What is unique about this tournament, the diverse background of people taking part, and also we do have, as Julius will say, we have 3 referees. So people might say, what's that big deal? But as a referee, and as we know as players, having 3 officials increases the quality of the tournament, etc. Also, we give gifts to young people. Also, there's a prize money of almost £1,200 for the winners, and also when there's money and funds left, we also give organisation who took part as a kind of a grant to them to help them with their development. So it's a fantastic event. I thoroughly enjoy it. And as Iqbal Bhai said, it's just not a sports medium. It's also in terms of mental and physical well-being of young people. We've just been through COVID, and you know, to do events like this is fantastic. So I can only thank Lutfur Bhai and his colleagues for putting on a fantastic show for us. So tell us a little bit about the age groups, because obviously this you said is from under 7s, 8s till seniors. Under 8s to obviously the adults over 16. So you've got a youth section. We got a youth section. Okay. So the youth section took part today. The under 16s, under 15s. Okay. The group stages were played today. Tomorrow is the men's adults. We've got 16 teams taking part. And the following Saturday, we have the younger age group, under 8s to under 14 taking part. And on the Sunday, all the finals take part at Myland Stadium. Okay, brilliant. Joinal Bhai, so obviously, Shunaliyotid, well renowned for all the vets events that you're holding. What's your involvement in this tournament?
Yes, as you mentioned, we specialize in the vets tournaments, and vets tournaments nowadays are the biggest tournaments held in the Tower Hamlets in East London, or you can say. Our is like Ara said, we are also supporting this cause with the mayor, which is a concept that we did come up long as back we got 2011. Yeah. Yeah, and we were one of the first organizations to support this cause because it is a great event led by the mayor. So we are giving our expertise help because we've been in this field for 40 years now. Sonali has been in this field for 22 years. But myself, I'm the secretary, and the chairperson himself is been in this field for about 40 years in the footballing arena. So we hope we can give a lot to the Mayor's Cup event, not only this year. And I wish that it continues every year now, because this is something Tower Hamlets Council should do and get all the youngsters and the old generation, all categories. And because we have the facilities like Victoria Park to use it and utilize it and give it a bigger picture on that. So how would people join? Julius, do you have any idea on how would people join, or is it all complete now? Is all the entries completed? Yeah, well, oh, right, okay. What we do, we put our application form. Well, we publicised it on the Tower Hamlets Council website, and a lot of the local teams apply for it. We actually do go out. I believe you do go out to some of the youth teams and ask for their support in taking part in the competition. And obviously, I'm part of the Inner London Football League. We have a lot of adult teams. As a matter of fact, we have teams right throughout. So we have adult teams, we have veterans teams, we have over 40s, over 50s, and we ask teams to come and participate in the Mayor's Cup. So tell us about your role then, Julius. So obviously referees have got the biggest commanding role on the day. How do you think things will go? Well, to be honest, I wouldn't agree with the referees have the biggest role. I'd say the teams and the participants have the biggest roles. In fair fairness, we just help facilitate the games. And how I go about it is I go out and ask some of the better refs in the locality who obviously take part in the community football in Tower Hamlets and ask them to contribute their time on the day. And to be honest, it's quite a relatively easy task because most referees do want to participate in it and they do enjoy the day. But what would we like Aras was saying about having three match officials or on the day? What's the impact like? What do you think the responses are on behalf of, say, the referees being there, managing a match itself? Yeah, generally, when it comes to refereeing at local level or grassroots level, I should say, you get one referee and you get the guy in the middle, and you may get contentious decisions, but with the 3 referees on the pitch and working as a team. And that is what, in terms of the top level refereeing positions where you have 3 referees, it actually helps contribute to a better tournament, and a happier tournament. Yeah. So Aras, I mean, the tournament's been going on for a long time. A little bit of a pause. We've got good memories of it as well. Participating in there, and the standard has been amazing in the past. What do you think the standard might be this time round? And just to add, the actual publicity started 6 months ago. So we, as a administrative committee, ILFL, Sporium Foundation, Sonali now being on board. The actual advertisement and application and publicity were done 6 months ago. So people were told, all the teams and participants, that the tournament's happening now. I mean, going back to, on a note, I know Julius over 35, 40 years now. He's been doing refereeing. How many red cards has he been? I've always been good. I've always been good. But in terms of standard, I was saying to Iqbal Bhai, the adults, it's almost like semi-pro standard, because you will have players who play for Sport in Bengal, as you know, they play step 5 semi-pro. Players will be playing tomorrow. I mean, teams like Bromley will have Steve Carvell, who is one of the most outstanding players in our community, and he's our captain for Sport in Bengal. So you'll be surprisingly, to know that the standards are going to be very high tomorrow. All the teams will be recruiting their best players
because it's quite prestigious to win the tournament, to be the best team in Tower Hamlets, to lift the trophy, and also the prize money also helps a bit. No, absolutely. Iqbal bhai, these tournaments, obviously, it's not just about tournaments. I think, you know, Aros touched on it, you know, health and well-being of young people. Obviously, one of the biggest things is youth crime that are happening across London. You know, young people always look forward for positive activities. So these tournaments will actually, you know, enhance that, raise aspirations of a lot of young people. What's your thoughts on that? Of course, you're right, Mr. Bhai. Is sports just not sports? It brings the community together, and it's providing platform for the people to come to a platform from, say, people making a structure and productive activities is available for them, so they can prevent them from taking wrong turns actually in their journey as young people. Or this event is just not football or sports. It's festive. So is inspiration to inspire people, our local people, to build on their skills and talent they have. So, and attracting them, inspiring them to excel their quality of football and quality of life through sports. Why do you think, you know, Tower Hamlets Mayor Lutfur Bhai is well behind it, you know, supporting this tournament? Because he recognizes he has a passion about it, and recognizes sports has an impact on people's life. Sports, it cannot overstate the benefit of sports actually. So it's a universally widely recognized benefit of sports. So he has a passion about that. Plus, it is his priority to improve and increase capacity of sports in Tower Hamlets. So we have the youngest, we have the borough with the highest young population, about age probably about 34 or 30, about 30. So youth population, highest youth population in Tower Hamlets. So we need to do something for them. It's not just about this youth. Is also sports can be for everyone. So we emphasize on the sports. People can make sports can be routine of their lives, so they can spare some time on a daily basis, on a regular basis, engaging some kind of sports or activities they like. What about participating? Maybe having a councillors team with Lutfur Bhai captain in it. Don't mention that, please. It could be a start of something. Yeah. Yes. So, favourite teams? You know, any favourite teams in the tournament? Yeah, as far as I'm concerned, Aras just touched on it. Bromley is a very strong team lately, in the late years. They've been doing very good. Shadwell is always there. I don't know if Mohammedan has entered. I don't think Mohammed. No. So I would take Bromley and Shadwell to two of the favourites for tomorrow, and hopefully I think they will make it to the final if they don't clash before. Just touching on that question, you were saying that councillors versus the. I mean, we had it before, and it was very entertaining. Although the results were not really because it was one-sided. So I suggest this time around that we hold another event just with the councillors team or the office bearers of the council against the community leaders and who are playing football, people like Aros, Sana. We just got to make sure that we have the right players on the opposition side. Ms. Boy, can I come this side? So this is like a competitive level of sports. So we have players in Tower Hamlet members group, like in councillors. We are interested to play football, but we don't have the capacity to play at that level. Yeah. So we might have an exhibition match. Yes, it would be amazing. But we will be bringing the community together to watch this. So not taking part in the... as Iqbal Bhai said, although the focus for the Mayor's Cup is particularly young people. Absolutely. And mainstream football, but you know, sports transcend all age group, whether you're young or old. Sport plays a very positive role. So we do want to encourage our older generation as well to take up sports, or even support the young people as well. So sport is for every age, but this particular Mayor's Cup, my view is that it's particularly focused on young people to showcase the talent of young people and mainstream football. And Joanal Bhai and Iqbal Bhai said, as I said,
yeah, that other thing could be just an exhibition match, just to encourage the younger people. But also it does bring communities together. Sorry, Exactly. Julius, it does bring the different backgrounds of communities together now. London is a very diverse city, really. More than 50% and the Mayor's Cup, BNE there's another strong point is that you'll see teams from various backgrounds. No other tournament in Tower Hamlets has that. Would you agree, Julius, with the younger group, or even the adult male, the kind of background of people of differing backgrounds? So that is another positive. Yeah, if you look at the demographics of the participants, they come from many backgrounds in Tower Hamlets, and that's quite positive. But one of the things we did forget to talk about here is that we've diverse to women's football as well. Yeah, so it's not just amazing. Yeah, we've just talked about here about the men's football, but don't forget that we're branching out here and having a women's tournament as well, especially in light of women's football becoming bigger and bigger now. Absolutely. I mean, the World Cup's actually raised the aspiration from even the Euro Cup. When they won it. So I think these are playing a very big role now, where nationally, internationally, these programs, these events are actually, more encouragement towards football. Do you think this is happening from within the, Bangladeshi community as well? Is there a lot of, uptake of, football participation? Because in the middle, there was a little bit of a slope going down, as young people, shying away from getting involved in youth football. Is that growing, do you think, now? I think it's growing. I think, obviously, we had COVID. That didn't help. It kind of stopped a lot of activity. But after COVID, I think it proved that as human beings, we need interaction, and we need to come out for our physical and mental well-being. And I see a lot of kind of enthusiasm now, generally, for people to take part in team sport. As you know, when young people take part in team sport, they build, leadership quality. They, create friendship, and altogether they become more positive citizens of society. Discipline. And generally, as you know, we've played sport all our lives. But generally, people who are into sports, they are out of trouble. I mean, I was just at an earlier program in Docklands about knife crime. And that is another issue, as young people face. But as you know, through football, we've been lucky enough to be, focused in sport, and we've been able to be disciplined and, achieve a lot in terms of sports-wise. Yeah, no, absolutely. And I think just raising on this point, because nowadays, young people, particularly with yourself, just to highlight, there's a lot of young people have got nowadays many activities. Apart from sports, outside running around to do at home, and that's the biggest problem. Whereas when we were growing up, we did not go home until it's dark, and it was safe outside. There was no issues about that. And we used to knock on people's door. But nowadays there's all sorts of concerns, and this is all affecting, coming on to mental health and health itself, and also wider issues that are in the community. So I think this is really important to highlight these the only way. Mental health is an issue across the nation, across the board, and one of the things people, if you are staying home for too long, that's affect your mental sports. If you go out and engage, even if you watch, then takes you away from those stress. Okay, well, I'm going to come back to you. Araz, we're going to have to change the guests. So last few words, from yourselves, because we've got another guest to bring on. Yeah, I mean, I would say I think the Mayor's Cup is a fantastic event. I would encourage everyone to come and support. We've had a session today. There's adults tomorrow. There's other heats taking place next Saturday and the final itself. So I would encourage everyone who's watching, please, if you're not playing, come down and support this fantastic event. Okay. Thank you, Aros. Really appreciate you for joining down, and inshallah, another program as well. Yeah, sure. All right, then. Janal Bhai, just let's talk about, while we're on the topic of sorry, I'm going to come back to you. Sorry, I think I cut off Iqbal Bhai. Just on the youth section, I mean, you were adding on about the youth crime part, and it does play a very big role. Mayor of London has got a big agenda on
particularly under the MOPAC scheme, where they've got, tackling knife crime, youth crime, which is a very big thing on the agenda across London. And these kind of sports actually tries to help in many ways to actually tackle these things. Is that what you were trying to express? That's why the sports has been given a priority for this current administration. Sports can keep young people or everyone away from being distracted in the wrong, in engaging in the wrong, wrong activities. So sports will help people, and it started, and also to complement those sports to tackle crime, knife crimes, and the ASB, antisocial behavior, inter-hamlets. You also have we appointed a good number of TOs, like inter-hamlet enforcement officer, so that who has been active on the street and helping to tackle knife crimes on the street and any kind of ASB inter-hamlet. So it's going down. Let's get Shuel involved. This is Shuel Malik, so he's the Mayor's Sports and Wellbeing and Youth Advisor. So welcome to the programme, Shuel. Good topic to come into right now. So what's your thoughts on that? What's the purpose of this tournament? What do you think? The purpose is, first of all, to launch an activity which brings the community together, first of all, and secondly, to highlight to the community and people outside to say sport is a big thing. This mayor is a visionary, he's inspirational, hence my appointment to make sure that sport is on the agenda. I don't know if you know, there was a national strategy by the government introduced on Thursday, sport, wellbeing and fitness, that's right, all of that combined together. And I was appointed last year. The mayor's already ahead of the game, ahead of the curve, as they say, to put sport on a pedestal. This is the first bit. There's other stuff that's going to be happening. It's already in the pipeline to be rolled out from this academic year, bringing in the youth provision and making sport a focal point in terms of developing, engaging and making it exclusive in terms of, obviously, with the sports and activity, but making it sustainable. That is the biggest thing. Once you make it sustainable, you have kids who are going to be in antisocial behavior and so on, hopefully be attracted to that. You have kids who might be aspiring to become an elite athlete, hopefully there's going to be a pathway to that. But the biggest thing we're looking at is how do we engage the next generation from school to community to clubs and hopefully society in general. So that's the biggest focus for the mayor, and hopefully in time it's going to be in line with the national governing bodies, but also the national strategy that the government's put forward. Yeah, so I think these are the kind of programs that actually encourage more participation as well. So obviously one of the biggest problems we're having is the engagement with young people, because they've got other things to, how shall I say, to get involved with, which doesn't really make them sweaty. It's not hard work, it's at the fingertips nowadays. So that's really important, that we've got to make things at the doorstep to actually try and encourage them to participate. Yeah, we've unfortunately with COVID, 2 years have had a massive impact on physical activity. So research has already shown from Sport England that deprived area like Tower Hamlets will be at the forefront of kids not taking part. First of all, high density areas with less parks, less gardens, so that makes a massive difference in them taking part. But the biggest thing is, how do you break down those barriers? The barriers where distance, money, access, inclusivity all come into play. And this mayor, through my role, through the role of the lead member, also the community volunteers, how do we break those down? It's going to take time, but it's going to happen. But the mayor has already put things in place to make sure those things are reduced. Not obviously completely eradicate, but reduce to make sure that happens. And hopefully this is the forefront of the plan going ahead. So next year, it's not just going to be the Mayor's Cup for football, it's going to be Mayor's Cup for badminton, athletics, school games, all of these things to make sure there's a visible outcome from kids, from young adults. And we can't forget our veterans, because they matter too, because one of the biggest things that I think we missed out is health inequalities. We have one of the highest levels of health inequalities in the country. How do we close the gap? And the only way we close the gap is obviously
first of all, engaging people into physical activity. And one of my friends is a high-level doctor, and he said if there was a magic pill that could save the NHS £20 billion, that would be physical activity. Yeah. So this has been a big issue, you know, NHS picking on, you know, all the finance that is costing them, and it always boils down to exercise and physical exercise. So obviously veterans has taken up, you know, over the years quite highly as participation. In fact, in some occasions, people might argue the case that veterans has taken over, particularly in the Bangladeshi Asian community as a whole, that veterans has taken up more than the youth section, you know. But it's actually, there's a plus and a, you know, minus, you know, positive and negative. Positive is what Shur's been saying about, is about health and well-being for older people as well. So you don't have to hang up your boot. You can still play and stay fit and, you know, make yourself well-being as well. Yeah, so that takes me, your question takes me back to the earlier question was given to Aras in regards to the young generation getting more active. My personal view is lately I see the young generation less active than we were in our young ages, and even the generation after us. Lately what we've seen, the veterans football has taken over, especially in Tower Hamlets or central London, because our group and our younger group are so passionate about football. It's like, you know, that Coke advert, eat, drink and sleep football. That was our lifestyle. But nowadays, as you mentioned, it's the tab is the lifestyle. And they don't want to move around. They want to stay back at home and do everything on the tab or their phone. That's a very bad situation we have here, and we have to tackle this. And to tackle this, we as Shunaloti, we came up with this idea, like, let's keep the dads involved. If we keep the dads involved, from their involvement, the children will be more positive towards it. At least when we have tournaments, we see dads playing and children are watching, and by watching them, they get this passion to get into football or any other sports. But we specialize, you know, particularly in football. So it is very important to keep the older generation who have passed the age of active or competitive football or any sports into this sport, so that the young generations get the motivation through their parents to come back into this and get more passion into it. I think that's one way good, but there's other discussion has been going on where veterans, you know, can be involved in supporting the youth sports, managing football teams, youth football teams and all that. The youth football team was a little bit dying out at one time because the older generations were actually busy playing themselves, whereas they should be involved in, as you know, traditionally in the country, it's the dads that are actually running, well, nowadays mums are involved in running football teams and helping them out in that level. So that also plays a very twisted, you know, effect as well. Unfortunately, we live in a society where we want things easy. So we want to do exercise, we want to do it on the spot, or we don't do it at all. It's harder to, well, it feels harder to go out and do it. And I think our generation, I'm not too far off, our generation need to give something back, because if we don't, then there's going to be a big gap, and that gap is going to have a massive health impact, both stress and physical illnesses that's going to develop, and we're already seeing that. So I think we need to play a bigger part in that. But in terms of what needs to happen now, the school, I don't know if you guys know, there's about £2.2 billion has gone into the school sports premium funding for schools to deliver those services, but it hasn't had the impact. It was part of the Olympic legacy. It hasn't had the impact, and we, the mayor and the administration, are looking to reverse that slowly, but it's not going to happen overnight. Is how do we get all those kids in schools, in lessons, to get more physically active with the teachers, but also encouraging the parents to get involved. Like when we were growing up, our parents would say, like, sport's not going to give you butt. That's the thingy. You need to get your education. But for some of us, it did. So what we need to do is get our parents more involved, get them to become good volunteers to help. You don't have to do anything big. If everybody puts their mind to it and everybody does their own little bit, then hopefully it's going to make a difference in terms of engaging our youth and bridge the gap, because at the moment the gap is widening. The gap is big at the moment. Yeah, go on, Julius. I looked around the tournament today, and I saw a lot of players who I used to referee many years ago, who now are coaches for a lot of the teams that they've done it. So it does happen, maybe not to the extent that you'd like it to, but as a matter of fact, a lot of these players, looking at the youths and want to help the youths and do youth football. I speak to one person today, and he says he dedicates all his time to it. He told me he has 4 children. I don't know how he managed that because he's never home, but you know, he dedicates
all this time to not just young footballers, up to the age of 16 and right throughout the organisation. And that was quite impressive. Like I said, there was about 3 or 4 teams like that who, like I said, they used to play. Now they spend all their time not playing, but... well, it's amazing. I mean, these sort of... By the way, last few words, because obviously we're wrapping up this segment. So just last few words on the Mayor's Cup tournament, if you want to say something. Let's Mayor's Cup tournament to be festive in Hamlet as a for football, for sports lovers, footballers, any sports, because sports is an activity can engage and attract all across all age group. So that's why this tournament is a platform, as a window for us to celebrate our achievement and through competitiveness. Yeah. All right, John Albay, and last few words. Yeah, my plea is to the Tower Hamlets Council and the Mayor of Tower Hamlets, keep this going and get this bridge. It's very big gap in there. Get it closer as possible. I know it's not a task very easy, but it's a task where you can start doing things. Okay. Shual, any last words that just come along next Sunday and enjoy the football, because hopefully it's going to be a start of something. Milan Park. Thank you, Councillor. Something big and wonderful for our community, not just Bangladeshi or Somalian, everybody together to celebrate. Okay, Julius, last words, mate. Well, yeah, I mean, this tournament's gone on for some time, and I think it's probably unique, because I don't know any other borough that does this. So, I think the Tower Hamlets Council itself should be very proud of what it does. And I'm going to echo what your words were, make sure it continues, and let's make this bigger and better, every single year. But so it's all going to happen tomorrow, is it? The qualifiers, the heats, tomorrow, and then next Saturday for the juniors. Weekend. And then the finals will be next Sunday. Next Sunday. Okay, brilliant. Can I just take the opportunity to thank our organizing partners and the sponsors? With their help, it had been possible to showcase this tournament. So without their support, it would have been difficult. So we are not taking money from the council budget. It all comes from our sponsors and supporters. Brilliant. And we need support. Council cannot deliver by alone. We need partners. So we have some dedicated partners like Sylheti Sporting Foundation, Inner London Football League, and Icon. They're our sponsor. Okay, thank you very much. Okay, well, thank you all for joining, and wish you all the best, for the event. Thank you for joining the program. We do have another group coming in. We're going to be talking about Kerem competition. Please do join us straight after the break. Welcome back. We've got guests with the Kerem Gold Cup tournament that has happened recently, organised by Santec Kerem Club UK. Let me go ahead and introduce our guests. First of all, our first guest, Mohammad Abdur Rahman Khan Shujabai, is the owner, tournament organizer, Santec Kerem Club UK, as well as he's a Kerem player. So welcome on the program, Shujabai. Thank you, Mr. Wai. আর আমরা লগে আসোন Mazharul Islam Munna bhai, Gold Cup winner 2018. So welcome to the program, Munna bhai. Thank you very much. Okay, and then we have here Sadeguzzaman Lipu bhai. He's 2019-2022 champion. Thank you, Mr. Wai. Gold Cup or champion? Gold Cup champion. Okay, so he's the 2019 and 2022 champion. And then we have here Shanaur Hussain Barek, who's the Gold Cup winner 2020. So welcome to the program, Barik bhai. Thank you. Okay, so Shuja bhai, just আমরা তোরা টুর্নামেন্টের সম্বন্ধে একটু খোকা চাই যে হংকুর 2023 টুর্নামেন্টটা কিলা চলের বা আপনারা কিলাও অর্গানাইজ করা and things like that. Thank you, Mr. Wai. Gold Cup this year আমরা 6 Kerem Gold Cup আমরা 2018 এ স্টার্ট করলাম এবং this year আমরা অল ওভার ইউকে থেকে আমরা 32 টিম নিছি এবং সব টিমও বালা all over UK থেকে ভালো ভালো প্লেয়ার হল এগুত পার্টিসিপেট করছেন এবং আমরা 29 তো এগু স্টার্ট করলাম এবং 8টা গ্রুপে করছি 6টা টিম করি পার গ্রুপও এবং 2টা টিম সেকেন্ড রাউন্ডে গেছে এই পর্যন্ত আমরা মোটামুটি শেষ করিয়া আমরা টপ 4 আইয়া আটকেছি সেমিফাইনাল এন্ড ফাইনাল আমরা হোপফুলি আশা করাম দিস মান্থ আমরা একটা ডেট আমরা ফিক্স করিয়া এগুর semi-final, final and presentation করব ইনশাআল্লাহ. Okay, so Munna bhai, আপনি পার্টিসিপেটিং করছেন নি?
Horslam সবসময় তো উইন হয় না, উইনিং এন্ড লুজিং ইজ আ পার্ট অফ দ্য গেম So this year kita mone horon more competitive than last year, mone horoni bachor standard very good. Every year competitive tournament হইরো আর every year আরো নতুন প্লেয়ার আইরা এবং কম্পিটিশন আরো ডিফিকাল্ট আর সুজা ভাই সাউন্ড টেক কেরম ক্লাব তো 1997 থাকি এরপরে আস্তে আস্তে তো কত প্লেয়ার আইয়া খেলরা এবং বিগিনারও আসলে এখন বিগিনার যারা এরা এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার হয়ে গেছে এরা আরো অ্যাডভান্স লেভেল হয়ে গেছে তো এখন যত টুর্নামেন্ট হয় ছোট ছোট টুর্নামেন্ট হয় বাট সুজা ভাই তো গোল্ড কাপ এখন 60 ইয়ার রানিং চলে আর এগুলো একটা হেভি ওয়েট টুর্নামেন্ট হওয়া যায় তো এখন তো সুজা ভাই ওইটারে সবসময় চালাইয়া যায় 60 ইয়ার হয়ে গেছে এবং দিস ইজ রিয়েলি কম্পিটিটিভ টুর্নামেন্ট Okay, ইটস নট ইজি টু উইন so লিপু ভাই আপনিও খেলাইছেন নি? খেলাইছি। How was it? আপনার লাগি কেমন আছিল this year? আসলে থ্যাংক ইউ যারা চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম দেখরা লন্ডনে অনেক প্লেয়ার হলে দেখরা আর আসলে গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টটা আমরা গোল্ড কাপের নাম দিয়ে টুর্নামেন্টের ওজন বাড়ি যায় সব টুর্নামেন্টও আমরা খেলাই বাট গোল্ড কাপ একটা আমরা লাগে ডিফারেন্ট হয় একটা মজা লাগে খেলতে নামল লাগে গোল তো আর আছে গোল তো গোল কারণ লন্ডন গোল্ড কাপ সুজাবাই ছাড়া এখনো কেউ আমরা দিতে পারছি না কেউ দিছেন না আগেও হয়েছে না আর ঠিক আছে আগে তো খেলা আমরা লাগে আরও একটু ইজি আসলে এখন নতুন নতুন প্লেয়ারও হল আরও আইসেন তারা স্কিলফুল তারা নতুন প্র্যাকটিস করা খেলা ইম্প্রুভ হওয়ার ঠিক আছে আর দেখা যাক 4 টিমর খেলা রয়েছে সেমিফাইনাল আর ফাইনাল সুজাবাই ডেট দিবা সুজাবাই তো মাতিছেন আপনাদের হয়েছেন একটু আগে দোয়া করবা তাহলে সুজাবাই প্রতি বছর গোল্ড কাপ আমরা উপহার দিতে পারেন ওকে ইয়ো বারিক ভাই খোকাসাই আপনি খেলাইছেন নি আপনার কেমন গেল দিস ইয়ার্স টুর্নামেন্ট দিস ইয়ার আমি একটু বিজি ছিলাম আমি টুর্নামেন্টে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই ওকে বাট এবার সব প্লেয়ার ভালো ছিল যা দেখলাম আমি টুর্নামেন্টে বাইরে ছিলাম দেশের বাইরে বাট সব প্লেয়ার ভালো ছিল আর সুজাবাইয়ের তো গোল্ড কাপ তো একটাই টুর্নামেন্ট যেটা সাউন্ড একরাম অর্গানাইজ করে প্রত্যেক বছর সো আমিও এই ট্রফিটার জন্যই খেলার মানে বেশি শখ জাগে যে এত বড় ট্রফি তো কোনো কম্পিটিশনে আমরা পাই না তো 2020-তে লাকিলি আমরা উইন করছি এক বছর রাখছিলাম ঘরে খুব ভালোই লাগছিল আর এটা কি টিম টুর্নামেন্ট টিম পার্টিসিপেন্ট ডাবল অর আচ্ছা ওকে সো ইগু কিতা সুজামাই ইগু ট্রফি তো হকলে ওইটা খুব ভালো ইগু কিতা রিয়েল গোল নি রিয়েল গোল আছে এই পার্টটা হইলো আচ্ছা 2.5 বড়ি সো এখন যে জিতে তাই কি পড়তে পারবে নিকটা এটা এক বছর ইগুর লাগে ফরম্যাট ওই রকমাকে 1 লাখ 3 বছর নিতে হইব ওকে সেম টিমে সো 6 বছর মাঝে কেউ নিছেন নি না কেউ নিছেন না 1 লাখ 2 বার দুইবার আমরা নিছিলাম বাট মাথানো গ্যাপ থাকে এগু কিন্তু কাউন্ট হইতো না ওকে 1 লাখ 3 বার যাইতে হইব তখন গেলে এগু তারা লাগে হোল্ড হইব আর এমনি 1 বছর লাগে যারা উইন করবা 1 বছর নিয়ে হোল্ড করতে পারবা ওই যে ফুটবলের মতো আগে ট্রফিটা আবার রিটার্ন করতে হইব নেক্সট টুর্নামেন্টের আগে 1 মাস আগে ওকে এখন আপনি দেখরা তো বাইনতে কইরা যে এখন খেলা তো অনেকজন যারা বিগিনার আসলে এখন অ্যাডভান্স হইছেন ইন্টারমিডিয়েট হইছেন আপনার ক্লাব তো হয়তো অনেকজন ডেভেলপ হইয়া আইছেন আপনি কিতা মনে করেন যে 1997 তো ক্যারাম বোর্ড আরম্ভ করছেন এখন ক্যারাম বোর্ড কোন জায়গাতে আইছে বহুত দূর আগাইছে আগে তো যখন 97 আরম্ভ আসলাম মুসলিমে কয়জন প্লেয়ার লই আমরা আরম্ভ আসলাম মুন্না ভাই আসলা আমরা রিঙ্কু ভাই তো সবসময় আমার লগে সবসময় মানে উৎসাহিত করেন আমারে এবং ক্যারামের প্রতি এবং তাই সবসময় তান গেস্ত না আমি অনেক সময় আইডিয়া সবসময় পরামর্শ নেই এবং এই যে গোল্ড কাপ যখন 2018 ধরে এগুলো পিছনে আমরা অনেক শ্রম মেধা আমরা ইউজ করছি কিভাবে গোল্ড কাপটা করা যায় কারণ একটা ব্র্যান্ড নেই হইলে ক্যারামের প্রতি মানুষ আরও বেশি ইন্টারেস্ট হইব খেলাইব মানুষ আসলে খেলারও এবার যেভাবে আমরা 32টা টিম আইছে লন্ডনত হোপফুলি আমার ক্লাবর কোনো টিম নাই বর্তমানে সেমিফাইনালও কিন্তু এখন তো এভরি ইয়ার আমার ক্লাবর টিম 2টা একটা থাকে সেমিফাইনাল কে গেছেন তারা একটু মেনশন করো কারণ তারা তো সেমিফাইনালে গেছে বর্তমানে একটা টিম আছে ইমরান জামান যারা লাস্ট 6 ইয়ারের মধ্যে তারা সেমিফাইনাল ফাইনাল বেশি খেলাইছে ওকে কিন্তু তারা ট্রফি জিততে পারছে না এবার তারার বেস্ট চান্স আছে এখনো বর্তমানে সেমিফাইনালে আছে 2 নম্বর টিম আছে ফারুক রাসু তারা নিউ কামার তারাও খুব ভালো খেলায় 3 নম্বর টিম আছে দীপু এন্ড লিটন দীপু কিন্তু অন্য শাকিলদে নিয়ে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 2021 মানে 21
কিন্তু এইবার তার পার্টনার চেঞ্জ, কিন্তু এও সেমিফাইনালে আছে। আর আরেকটা টিম নতুন, আলী এন্ড মইন, তারাও খুব ভালো খেলায় এবং তারা নতুন, বর্তমানে 4 টিম নতুন। ওকে, কিন্তু লাস্ট ইয়ার যারা মানে চ্যাম্পিয়ন হইছেন এরা কেউ নাই কিন্তু বর্তমানে। Okay, so we'll have a new champion. New champion কিন্তু new finalist হইব দুইটা টিম। Very good idea. Okay. এর লাগে কেরাম কিন্তু বহুত দূর গেছে। এর লাগে আমার রিকোয়েস্ট থাকবো, আমরা এইরকম যে বড় টুর্নামেন্ট করলাম, অন্য যারা অর্গানাইজেশন এইরকম একটু বড় টুর্নামেন্ট হলে প্লেয়ার হল আরো খেলার প্রতি তারা আরো বেশি আগ্রহ হইব। মুন্না ভাই, ক্যারাম মোর লাগি কিতা লাগি মানুষ উৎস ইয়ারি আইরা এখন বেশি মনে করেন কম্পেয়ার টু মনে করে লাইক প্রিভিয়াসলি? এখন ক্যারামে কিতা দের, হোয়াট ইজ ইট, এক্সাইটমেন্ট কিতা, প্যাশন কিতা? অ্যাকচুয়ালি ক্যারাম ও সব জিনিসও মানুষ খেনে আয়, মানুষ যেন হ্যাপি থাকে, স্যাটিসফ্যাকশন পায় নয়। আর ক্যারামিকটা আমরা আপনার জানেন এগুলো রুট হইল এশিয়ান গেম, আমরা বাঙালি ইন্ডিয়ান আমরা এগুলোকে একটা ব্লাড রিলেটেড, সবে ক্যারাম খেলায়। আর যখন এর কারণে আপনার মানুষ যেসা তাও করক তার মূল রুটে তারে টানে। তো ইনো যখন 97 সুযোগে ক্যারাম বোর্ড খুলছেন, আমরা তো ইয়া খেলছি। আর এরপরে আস্তে আস্তে মানুষে জানতো না যে ইনো ক্যারাম আছে করে, কিন্তু মানুষে চায় খেলতো। আর আমরা কিন্তু আবার স্নুকার ফুলের লগে অত বেশি আসলাম না, বা এখন ক্যারাম খেলায়। আর ক্যারাম যে এখন বেশি টুর্নামেন্ট হয়, যেমন আমি আগে বেশি কাপ জিততাম, এখন ট্রাই করি। আর এখন যারা জিতে, লিপু জিতিরা, এর বাদে আরও যারা আসেন নিউ কামার, যারা ইনো আইসেন না, আরও অনেক প্লেয়ার তারা জিতের চ্যাম্পিয়নর। তো ওটাই কিনা ইন্টারেস্ট বাড়াইলায় যারা নতুন ইয়া খেলার, যে দেখে আমিও পারিনি। আর সিনিয়র পুরানা প্লেয়ারও খেলা দেখি দেখি তারা তো ইম্প্রুভ করে, তারা লার্ন করে, আর তারা হোপ আর দেন আমি তো নেক্সট টাইম ফার্ম। লাইক এখন নিউ কামারের মাঝে রাশু ফারুক দুইজন, তারা তো এখন পুরা কম্পিটিটিভ টিম হয়ে গেছে। আলী ভাই, মইন ভাই আছেন তারাও। তো এর লাগে মানুষে সপ্তাহ বাদে মানুষে মজা পায়, আনন্দ পায়, স্যাটিসফ্যাকশন পায়, এর লাগে ক্যারাম হয়। আর ক্যারামও সপ্তাহ ফেয়ার থাকে, কোনো আইয়া যে কোনো একটা পলিটিক্যাল ইস্যু নাই, কিছু নাই, যে একটা নেগেটিভ কোনো এক্সপিরিয়েন্স মানুষে পায় না, যার কারণে মানুষ একটু হ্যাপি থাকে আইয়া খেলা। কোচিং লাগেনি লিপু ভাই? কোনো সিক্রেট কোনো কোচিং, প্রাইভেট কোচিং নেওয়া লাগেনি যে আমি ইমপ্রুভ করতাম হইব যেটার লাগে? আমরা যতটুকু খেলা শিখছি, মুন্না ভাই তারা খেলা দেখে দেখে আমরা ইমপ্রুভ করছি। এলা কেউ গেছে কি আমরা শিক্ষা নিছি না, খেলাটা ইমপ্রুভ কিলা করা যায়, আসলে তারা দেখি দেখেও করছি। আর ক্লাবর আপনি যখন চেষ্টা করেছিলাম মুন্না বাইরে ক্যারাম দিয়ে আমরা কিতা করলাম বা কতটুকু ফায়দাবান আমরা হইলাম, তো অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ইনডোরও খেলাই, বৃষ্টি হইলে খেলতাম পারি, বাতাস হইলে খেলতাম পারি। আর মেইন প্লাস পয়েন্ট হইল কি ক্লাবটা খোলা থাকে সন্ধ্যা পর থাকে রাত লেট নাইট পর্যন্ত, এনি টাইম গিয়ে আমরা খেলতাম পারি, বুকিং দেওয়া লাগে না। ওটা হইলে সবচেয়ে ভালো একটা সুযোগ থাকে সবার লাগে, বুকিং দেওয়া লাগে না, আগে থেকে প্ল্যান করা লাগে না, রেডি আছে, রেডি টু গো গিয়েও খেলা আরম্ভ করিলা। তো সুজা ভাইরে ধন্যবাদ দেওয়া লাগে, তো লাগে আমরা অত ভালো একটা সার্ভিস দিয়া তাইরা ক্যারাম ক্লাব দিয়া কত কষ্ট করা তাই। কারণ এই কোভিড চলাকালীন সময়ে একটা ক্লাব বন্ধ থাকলে রেন্ট সপ্তাহ নিজে বহন করে গেছেন। তাই দেশও আসলা, তাই ইউপি নির্বাচন খেলাইছেন বাংলাদেশও গিয়া, এরপরেও ক্লাব তাই ছাড়ছেন না, বহুত জিনিস ত্যাগ করিয়া সুজা ভাই প্রদান করছেন আমরা লাগে সপ্তাহ। থ্যাংক ইউ সুজা ভাই। Okay, well, Barik bhai, what's your thoughts? মানে ক্যারাম, what do you think ক্যারাম কি দিতেছে কমিউনিটির মধ্যে? ক্যারাম দেখেন, আমি তো ইয়াং, আমরা তো ইয়াং, 2013 আসছি দেশে, আসার পরে তো অন্য কিছুতে খেলতে পারতাম, দেখা গেছে স্নুকার গেছি, এক্সপেন্সিভ, ইটস ভেরি ইজি টু প্লে অ্যান্ড চিপ অলসো, লাইক 3-4 পাউন্ড টু গেম। অলসো আমরা যে ক্লাবগুলার যে অপরচুনিটি আমাদেরকে দিচ্ছে, যেমন অনেক কম্পিটিশন, যেমন আমি ইতালি গেছি, ক্যারাম খুঁজতেছিলাম, পাচ্ছি না, পুরা রোম টোম অল এভরিওয়্যার, কোথাও পাচ্ছিলাম না। বাট আমাদের কিন্তু লন্ডনে মাশাআল্লাহ দিল অনেকগুলো ক্লাব, তো সাউন্ডটেকের মধ্যে পুরো সবচেয়ে বেশি ওল্ড ক্লাব। আর খেলা তো তারা এইগুলাই পাচ্ছি, যে আমরা কোনো খারাপ কিছুতে ইনভলভ হচ্ছি না, আর সময় পাইলে পরে আমরা ক্যারাম খেলতেছি, এবং কি মাইন্ড ফ্রেশ করতেছি, মাইন্ড ফ্রেশ রাখে আমাদেরকে ক্যারাম খেলাটা, আমি ফিল করি। এখন তো মহিলারাও খেলতেছেন সুজা ভাই, অনেক মহিলার, আমি তো উদ্যত তারা একটা টুর্নামেন্ট করছেন দেখছি সুন্দর হরিয়ারি। আর এবার তো আমরা রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড ক্যারাম একটা কম্পিটিশন হয়েছে, ইউরো কাপ হয়েছে রিসেন্টলি, খুব সুন্দর লাগে যে নন এশিয়ান হলে তারা যেন খালায়। সো আমরা এশিয়ান স্পোর্ট যেটা হইরাম না ভাই, এগুলো আমরা এশিয়ান স্পোর্ট, কিন্তু এখন
এখন কু নন এশিয়ানও হলো তারা একটা মাঝে ইনভলভ রইছে না খালি এশিয়ান গেম জি জি এভরিওয়্যার ইন দ্য ইউরোপও ছড়াইছে এবার আমি ইয়েস্টারডে আমি একটা মেহমান ঘরে গেছিলাম তো তারাও কইরা যেন কোনো মহিলা খোঁজন রয়েছেন যেন আমরা একটা ক্যারাম খেলাই আমি বললাম অসুবিধা নাই সানডে তো আমার এনে খেলাইতে পারবাই তুমি যদি চাও সবরে দলা করে একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করবো এবং খানি টানি সব তারা আয়োজন করবো কোনো সমস্যা নাই তো ইনশাল্লাহ হোপফুলি আমি চাইলাম যেন একদিন সানডে তারা নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট করবো এতে আরও মানুষ বাচ্চারা আরও হইব ইন্টারেস্ট হইব সো অ্যাকচুয়ালি তো যেটা তো গর্তনে কেরম তো গর্তনেও শুরু হয় না লিপু ভাই গর্তনে শুরু হয় হুরুতাইনতে দেখি যে জয়েন হইন আপনারাও তো সিমিলার হয়তো এরকম তো দেখেন যে আমরা হুরুতাইন ধরে কিলা এনকারেজ করি হুরুতাইন ধরে এনকারেজ করার লাগিয়া উইকেন্ডও যদি প্রত্যেকটা ক্লাব যারা আছে আমার তো আছে যদি আমরা যদি একটু সপ্তাহে একদিন বা 2 সপ্তাহে যদি একদিন তারার লাগে একটু অপরচুনিটি রাখি যেন আইয়া নতুন দিন খেলাও এবং বাই চিন্তরে খেলাইতে হলে একটু তারা একটু খানি টানি একটু আয়োজন হলায় একটু এন্টারটেনমেন্ট দিতে হইব এতে কিন্তু বাচ্চারা ইন্টারেস্ট হইব ওকে আমি জানি আপনার সাউন্ড ট্র্যাক কেরমর কোনো প্ল্যান আছে নি এরকম প্ল্যান আছে এবং আগে আমি করছি 2013ও করছি 14ও 15ও করছি এসে তো আর কোভিড আওয়ার বাদে আর খরচ হয়েছে না হোপফুলি আশা আছে ইনশাল্লাহ নেক্সট মান্থ আমি একটা প্ল্যান করবো বা চিন্তরে লইয়া এবং ওমেনরা হলরা লইয়া এখন মুন্না ভাই খেলা তো আপনারা কিতা বইয়া খালাইন না বইয়া খালাইন এটা তো 2 ফরম্যাট অফ গেম আপনারা কোনটা করেন বিকজ যে যেটা ইউরো কাপ তারা করছে তারা তো বইয়া বিয়া তারা খালায় ওকে অ্যাকচুয়ালি এটা ক্যারাম ইন্টারন্যাশনাল একটা লেভেল হয় এটা বইয়া আর উবাইয়াও একটা অ্যাকচুয়ালি কেউ যদি খেলা জানে না তো বইয়া উবাইয়া কোনটাও পারতো না কারণ এটাও বোর্ডের ফরম্যাট এবং গেমের যত রুলস আছে অলমোস্ট সিমিলার এভরিথিং সেম কারণ একটা বইয়া খেলতা আর একটা উবাইয়া খেলা যেহেতু স্ট্যান্ডিং ক্যারাম যেটা একটা সাইজ ক্যারাম বোর্ডের একটু বড় সাইজ থাকে যেমন স্নুকার আর ফুলো লাগান তো একটা স্ট্রাইকারও বড় থাকে আর সিটিং যেটা একটা ছোটো ক্যারাম বোর্ড ছোটো স্ট্রাইকার থাকে বা ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিশন তারা বইয়া খেলা তো ক্লাব হল খোলা হয় কিতা আস্তে আস্তে যখন একটু প্লেয়ার হল রেডি হয় তখন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়ার্ল্ড কাপ ইভেন্ট তারা গিয়া পার্টিসিপেট করতে পারবো এর কারণেও বাক্কা এখন প্লেয়ার হল ইয়া খেলায় আর বইয়ারি না উবাইয়া উবাইয়া ওকে উবাইয়া খেলায় বইয়াও তো গিয়া আস্তে আস্তে তো উবাইয়া তো একটা তো আমরা ট্র্যাডিশনাল নাইনি আমরা ট্র্যাডিশনাল গেম বাংলাদেশি হলো তো আমরা উবাইয়া খালাইন আপনারা কিলা কমফর্টেবল ফাইন আমরা আসলে লন্ডন যারা আমরা বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে আমরা খেলাই আমরা ছোটবেলাতেই উবাইয়া খেলাইছি এর লাগে আমরা ইউজড হয়ে গেছি উবাইয়া খেলা নিয়ে তো সবে আমরা স্ট্যান্ডিং একটা খেলা একটা আমরা খেলাই এইগুলি কিলা গভর্নিং করা যায় কিলা আমরা মনে করি একটা আপনারা মনে করি অনেক ক্লাব খেলা আছেন যদি মিলিয়ারে একটা গভর্নিং বডি একটা বানাইন কিতা মনে করেন এটা রেগুলেটেড করতে পারবানি কিন্তু আসলে তো মনে করি একটা স্পোর্ট তো কিন্তু আসলে তো হাউ ডু উই গেট ইট যে একটারে আমরা একটা রেকগনিশন আমরা দিতাম পারি বা করিয়ার হকলে মিলিয়ারে যদি একটা কিছু করেন লাস্ট টাইম ক্লাব তো আরো অনেক ক্লাব এখন হয়ে গেছে বড় বড় ক্লাব আছে অনেক ক্লাব আছে তো সুজা ভাই কতদিন আগে সবরে চাইছেন হল ইউনাইটেড হইয়া কিছু করার লাগে তান থ্রুতে তো সবরে প্রপোজাল করছেন যে আমরা সব ইউনাইটেড হইয়া না তো কোনো জিনিস আগ্রহীত না একলা ক্লাব তাহলে তো আগ্রহীত না তো দেখা যাক সুজা ভাই ট্রাই করেন যে আমরা একটা প্লেয়ার হলো ক্যাটাগরি বার করার লাগি আমরা হইছে আমরা র্যাঙ্কিং সিস্টেম যেমন ইউরোপ জেলা আমরা র্যাঙ্কিং করেন ইয়ারলি 6টা র্যাঙ্কিং করিয়া টপ 4 এ বাছাই করা হয় যেন টপ 4 আমরা ইউকে লাগে বেশ খেলাই আমি আগে আসলাম আমি লাস্ট 2019 খেলাইছিলাম ইউরো কাপের বাদে আর বাদ দিয়েছি কারণ দুইটা মিক্স আপ হয়ে যায় এগুলো হলো স্মল স্ট্রাইক আর আমরা একটা বড় স্ট্রাইক আর এগুলো তো প্লাস আমার এগুলো ক্লাব প্লাস এগুলো বেশ বিজনেস হইতে গেলে ও কারণ এগুলো তো কাভার হওয়া লাগে রেন্ট সবটা এই হিসাবে কিন্তু আমরা সাইরাম দেখি যেন এইরকম যদি র্যাঙ্কিং করে যদি প্লেয়ার হলে বার করা যায় ওকে তখন ভালো হইব আপনার লগে যোগাযোগ করতে চাইলে কিলা যোগাযোগ করবা এজনে কইছেন যে আপনার লগে যোগাযোগ করতা হয়তো পার্টিসিপেটিং করতা বা শরীক হইতা তো আমার তো ইমেইল আছে এবং ফেসবুক আছে এবং আমার কন্টাক্ট নাম্বার ফেসবুক কিটা ফেসবুক সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ফেসবুক এটা আছে সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ফেসবুক আছে এবং ইমেইল অ্যাড্রেস আছে ওকে সো দেন ওলা যোগাযোগ করতে পারবা ওকে যদি পার্সোনালি নিসাইন সুজা ভাই নাম্বার কেউ নিতা ফোন করিয়া আপনারা কন্ট্রোল রুম থেকে নিতে পারবা
যোগাযোগ করতে পারবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো anybody wants আপনারা যদি সুজাবাই লোক যোগাযোগ করতে চান বা সাউন্ড টেক কারণ ক্লাবের লোক যোগাযোগ করতে চান তাহলে ফেসবুক এটা আছে ফেসবুকের মধ্যে সাউন্ড টেক কারণ ক্লাব যদি সার্চ করে নিতে পাইবা আপনারা লোক যোগাযোগ করতে পারবা The club is based in Tower Hamlets মাঝে so yeah so আসলে আমি একটা চাই রাখি যে আপনারা চিন্তা করতে যে আমরা কেন আমরা কিলা এখন রেগুলেটেড করি বা আমরা কিলা বড় করি আই থিংক দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আর হলে মিলিয়া করলে একটু সুন্দর লাগে গিয়ারি ভালো মতো জেলা ব্যাডমিন্টনের আপনি হইটা প্লেয়ার গ্রেডিং ব্যাডমিন্টনের তারা এই দেশের মাঝে ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যাডমিন্টন তারা একটা ফেডারেশন আছে ফেডারেশন মানে তারা প্লেয়ার গ্রেডিং আছে A B C D দিয়ারি তারা প্লেয়ার গ্রেডিং করে আর যেখানে টুর্নামেন্ট দেন তারাও গ্রেড হিসাবে তারা ইয়ে করে সো মেবি সিমিলার আপনারা হয়তো প্ল্যান করতে পারেন একটা প্ল্যান আছে ইয়ে করি কোনো সময় আসে না নি কারণ বোর্ডে আছে যেমন একেবারে টপ প্লেয়ার একজনে খেলাই দিলা উইথ একেবারে নয়া প্লেয়ার আপনারা ডিফারেন্ট ডিভিশনও করতে পারেন দ্যাট মাইট বি এ গুড আইডিয়া আপনি কি মনে করেন লিবু ভাই অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা ক্লাব আছে টাওয়ার হ্যামলেটস সো ওলাও মাঝে মাসও একটা টুর্নামেন্ট হয় ক্যাটাগরি A আর B প্লেয়ার দিয়া একটা টিম বানানি হয় তো ইলে প্রত্যেক প্লেয়ারে অংশগ্রহণ করতে পারে উইন করারও চান্স আছে তার বা একটা কাপও পায় তো ওলাও সুজাবাইয়া দিন মান্থলি টুর্নামেন্ট দিন সুজাবাইয়া ওকে ক্যাটাগরি A আর B দিয়া কি মনে করেন যদি প্লেয়ার গ্রেডিং গুলা যদি হয়ে যায় আপনারা কিভাবে দেখেন যে প্লেয়ার গ্রেডিং যেভাবে ব্যাডমিন্টনের আছে A B C D মতো সবাই কি ভালোভাবে জি প্লেয়ার যে গ্রেডিং করলে তো আরো বেটার হয় দেখা গেছে নতুন যারা তারা দেখা গেছে চ্যাম্পিয়ন হলে ফাইনাল খেলে সেমিফাইনাল খেলে তাদের ভিতরে একটা এনকারেজমেন্ট আসবে যে না আমি নেক্সট ডে ফাইনালে যাব যেমন অনেকে নতুন যারা আসছে আমিও নতুনই অলমোস্ট তাদের হিসাবে নতুন কারণ তো দেখি যে অনেকে আমাকে বলে যে আপনাকে নিয়ে একটা কম্পিটিশন খেলবো তখন ভালো লাগে যে না দেখো সে উপরে আসতে যাচ্ছে এখন তো ফাইনাল খেলি মোটামুটি একটু লাগে যে কনফিডেন্ট হয় তো নতুন যারা বলে তখন লাগে যে তারাও আমাদের লেভেলে অলমোস্ট চলে আসতেছে আপনি সবাইকে একটু নিয়ে এনকারেজ করার জন্য আমরা আগে অনেক বছর আগে আমরা লোকাল ওয়েস্টমিনস্টারের মাঝে লোকাল ইউথ ক্লাব আইন তো আমরা দিতাম ক্যারাম বোর্ড আমি নিজে খুব ক্যারাম বোর্ডের মাঝে খুব ভালো আসলাম বাট এটা তো এখন কত স্পোর্ট খেলাইবা হল তা তো আর ইয়ে করা যায় না আমরা নবাব ভাই করে থাইতেন দিছিলাম বেঙ্গলি স্পোর্টস কাউন্সিলের একটা 1984 আমার ঘরের মাঝে রানার্স আপ ট্রফি একটা এক্সাম্পল দিয়ার ইন দ্যাট টাইম একটা এক্সাম্পল দিয়ে সো ক্যারাম বোর্ড আমি নিজেও আমি ইনভলভ কিন্তু দেখো ইয়ার দের ইজ এ স্পোর্টস যেন একটা এনকারেজ হয় মনে করি লেখা গোরাইন্তর মাঝে 2 বোর্ড 3 বোর্ড দিয়ারও খেলা হইতো আগে আগে আর আমরা লোকাল ইংলিশ ক্লাব আইন তো আমরা দিতাম ক্যারাম বোর্ড হল দিয়ারি তারা শরিক হইতো জয়েন হইতো সো আমি চাই আর কি যেমন থুরা আফটারে যখন ইয়ে করাতে তো লেটস গেট পুশ যে সবাই আমরা ইনভলভ করি সুজাবাই আর একটা প্ল্যান করছেন তাই না যে লিপে হইলেন দেখি খেলা আইছেন আমি 18 দিচ্ছি বা সবার তো প্রাইম টাইম থাকে রিঙ্কুবাই লিয়া জিতেছিলাম রিঙ্কুবাই তো ভেরি গুড প্লেয়ার গোল্ড কাপ জিতছি তো আমাদের রিঙ্কুবাই তাই খেলা বাদ দিলাইছেন রিটায়ার্ড কমপ্লিটলি রিটায়ার্ড আমার সুজাবাই আনই টানি টুনি কম্পিটিশনের এনার্জি নাই বা স্টিল সুজাবাই একটা প্ল্যান করছেন ভেরি নাইস যখন নিউ কামার রাশু ফারুক তারা আইসন ভেরি গুড খেলাইন লিপিয়া হয়েছেন দেখি কা সুজাবাইয়ের প্ল্যান হইল যে তাই 1-to-1 কোচিং করাইতে তান ক্লাবও যেমন আমরা যারা পুরানা আছি রিঙ্কুই আসেন আমিও আছি বা যারা আছি নতুন যারা আসেন এরা যদি কিছু গাইড করা যায় এরা রিয়েলি জিও আছে এরার মাঝে পটেনশিয়াল আছে ওকে আমরা প্রোগ্রাম আনফরচুনেটলি শেষ হয়ে গেছে সো সুজা ভাই জাস্ট লাস্ট কুইকলি আপনার লাস্ট ফিউ ওয়ার্ডস হইল কা থ্যাংক ইউ যারা দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠান দেখা এবং ক্যারাম প্লেয়ার সবে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমরা গোল্ড কাপ অনগোয়িং চলের আমরা লাস্ট স্টেজে আইছি আমরা সেমিফাইনাল ফাইনাল খেলা হইব আমরা সবরে জানাইমু সবাইটা এবং এনজয় হতা এবং সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব সবসময় থাকতো আপনাদের পাশে এবং আছে থ্যাংক ইউ আপনারা সারারে থ্যাংক ইউ আমরা আসলে টাইম এন্ড হয়ে গেছে সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আনটিল দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম আসসালামু আলাইকুম